Good morning, friends. Today we discuss a topic on magnetic dipole moment of an electron due to orbital motion and spin motions. Okay, ஒரு எலக்ட்ரானோட ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகிறத பொறுத்து அது வந்து ஆக்சுவலா அந்த ஆர்பிட்டல் மோஷன்ல வரக்கூடிய இதை பொறுத்து ஆர்பிட்டல் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த ஸ்பின் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்ல ஸ்பின் ஆகிறத பொறுத்து அதோட ஆக்சிஸ்ல அதுக்கு தன்னைத்தானே சுத்திட்டு இருக்கிறத பொறுத்து ஒரு மேக்னெட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகும். தட்ஸ் லைக் மேக்னெட்ஸ் மேக்னெட்டிக் டைபோல் அது வந்து ஸ்பின் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ let us discuss in detail in this section. But today agenda is introduction about the magnetic dipole moment due to orbital motion of electron and followed by the magnetic dipole moment due to spin. Finally, the take-home message of the today's talk. Okay, magnetic dipole moment due to orbital motion of electron. Let us discuss in detail about this area. If let us consider an electron moving in an elliptical orbit. இந்த ஆர்பிட்ல வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஆஃப் ஏரியா ஏ வித் பீரியட் டி, வித் பீரியட் வந்து டீன்னு வச்சுக்கோம். பீரியட்ங்கிறது ஒரு சர்க்குலேஷன் ஆகிறதுக்கு ஆகக்கூடிய டைம். The electron crosses any point. If suppose electron should be crosses at this is actually nuclei. The electron should be in the orbital. Automatically, the electron crosses any point of the orbit 1 by t times at time, unit time. This is equivalent to the current. ஏன்னா அது எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அது எந்த டைம்ல நம்ம கால்குலேட் பண்றோமோ அது வந்து கரண்ட் நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். Therefore, current I is equal to E by T in a loop of area A. Where E is a charge of an electron. Okay, and E is a charge of an electron. Applying Ampere's theorem, this current gives rise to a magnetic dipole moment mu L. இப்போ அந்த கரண்ட் தான் இதுல ஏற்படக்கூடிய கரண்ட் தான் ஏன்னா the current gives rise to a magnetic dipole moment mu L is given by mu L is equal to I into the particular electron current into the area of cross section. Therefore, I will be defined as E by T. Therefore, EA by T, where A is the area of the orbit. Well, let us discuss. This is actually one of the foci of the particular electron with the radius r. Therefore, d phi is nothing but these are the different locations of electron orbital. Therefore, r d phi is nothing but a radius radii. If suppose areal velocity, this is actually areal velocity of the central orbit. This is actually areal velocity is equal to half r square d phi by dt. That area A is equal to it just total area A எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா இந்த ஏரியா வெலாசிட்டியை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கும். Therefore, integrations over of r square d phi by dt. Now, let the angular momentum of the electron. Actually, angular momentum of electron எப்படி define பண்ணலாம்? L equal to m r square d phi by dt is constant. So, let us equating this equation in terms of angular momentum. Therefore, half r square d phi by dt. இதில் half r square d phi by dt இருக்குன்னா L by m, L by 2m வந்துரும். L by 2m is constant. Well, let us substituting this value in terms of half r square d phi by dt is equal to L by 2m in this equation. A is equal to integrations over L by 2m into dt. But just let us integrating this L by 2m into t, therefore Lt by 2m. Okay, substituting this values A in equation 1. The mu L A க்கு பதிலா நம்ம இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா E by T, A க்கு பதிலா LT by 2m substitute பண்ணோம்னா E by 2m into Ln வந்துடும். The angular momentum is quantized. Therefore, according to the wave mechanics, L equal to L small l h cross. L is nothing but angular, அதாவது orbital angular momentum quantum number. Okay, therefore L into h cross. Therefore, E by 2m into L h cross equal to E h cross by 2m into L. Therefore, orbital momentum, magnetic moment due to orbital motion is directly proportional to another orbital magnetic moment. Okay, therefore EH cross by 2m is the smallest unit of the magnetic moment. ஏன்னா முன்னாடி கூட கான்ஸ்டன்ட்
smallest unit of the magnetic moment is called the Bohr magneton. Let us discuss mu p is equal to h cross by 2m. E is equal to 1.60 to 10 power minus 19. H cross is nothing but a 1.055 10 power minus 34 by 2 into mass of the electron to 9.109 10 to the power minus 31. Therefore, 9.274 10 power minus 24 joule per ta. Joule per ta. This is actually 1 Bohr magneton. Since electronic charge is negative, the magnetic dipole moment vector is opposite to that of the angular momentum. அப்ப எலக்ட்ரான் ஆர்பிட் வந்து நெகட்டிவ்னால ஆர்பிட்டல் மொமெண்டத்துக்கு மேக்னெட்டிக் ஆர்பிட்டல் மொமெண்டம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கும். The ratio of magnetic dipole moment. The ratio of magnetic dipole moment mu L by L is called a gyromagnetic ratio. Mu L by L. This is actually opposite directions of this. Therefore, mu L by L is equal to mu L by L is nothing but this equation வந்து பார்க்கும்போது E by 2m, therefore E by 2m is 8.810.9 coulomb per kilogram. Phi can be written as mu L by L is equal to minus GL into E by 2m, GL equal to 1. Mu S by S is equal to, this is probably mu S by S is equal to minus GS E by 2m with GS equal to 2. Finally, total angular momentum quantum number mu J by J is equal to minus GJ E by 2m into C. But G is, this is actually G is Landis splitting factor. Okay, Landis splitting factor அப்படின்னு சொல்றோம் G ஓட வேல்யூ. Okay. The next idea is magnetic dipole moment due to spin. Okay. இதுல வந்து electron spin about its axis also behaves a tiny magnet. எலக்ட்ரானை சுத்தி ஒரு எலக்ட்ரான் ஸ்பின்னிங் ஆன் ஆக்சிஸ், எலக்ட்ரான் வந்து சுத்திட்டு இருக்கும்போது அது ஆக்சுவலா should be acting as a tiny magnet. அப்ப it possesses a magnetic dipole moment due to the spin. அப்ப எலக்ட்ரான் வந்து ரொட்டேட் ஆகுறதுனால எலக்ட்ரானோட பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்லயோ நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்லயோ சுத்தும் போது அதனோட மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகுது. However, nothing to shape of an electron or in a manner with the charge is distributed. இந்த சார்ஜ் இருக்கும்போது அதில் உள்ள டோட்டல் ஷேப் வந்து மாற போறது இல்லை. Hence, it is impossible to calculate the spin magnetic dipole moment in a manner analogous to the orbital motions. அப்போ இண்டிவிஜுவலா is impossible to calculate the magnetic dipole moment due to spin analogous to the orbital motions. In order to obtain the agreement with the experimental results, the spin magnetic moment is assigned the value mu is equal to E2 into E by 2m S, where S is equal to S H cross. Therefore, 2 into E by 2m S H cross. Therefore, 2 S E H cross by 2m. Therefore, E H cross by 2m. This is actually magnetic dipole moment due to spinning of electron. Finally, take home message of the today's talk is magnetic moment is nothing but the spinning of the rotation of the particular electron in the orbital. This is actually orbital magnetic moment is going to take place. If you have to calculate any of the particular space is going to be taken as a current. Therefore, I is equal to E by T. E is a charge of electron. 1 by T is nothing but a period, the inverse of the period. Therefore, any point you have to calculate I equal to E A by T. ஓகே, இப்போ ஏஐ நம்ம எவ்வளவு ஸ்பேஸை ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வி ஹவ் டு டேக் ஏரியல் வெலாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு L by 2m அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. தர்ஃபோர் ஃபைனலாக அப்படி பண்ணும்போது ஃபைனல் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, அந்த இதை வேல்யூ பண்ணும்போது மிஎல் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு வருது. அதே மாதிரி மிஎஸ் வந்து டைரக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது, இது அனாலகஸ் டு எல். அதனால மிஎஸோட வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் 2 times of EH cross by 2m அப்படிங்கிறத கான்செப்டுக்கு இந்த இதுல நம்ம அனாலகஸ் டு தி ஆர்பிட்டல் மோஷன்ஸை வச்சு இந்த வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். the spin of electron வச்சும் magnetic dipole moment கிரியேட் ஆகும். Okay, so from that we have to strongly understanding the concept of magnetic dipole moment due to spin and orbital motions of the particular electron. Thank you very much for your patient listening.